হ্যালো বন্ধুরা, আমি তনয়। তো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখো বন্ধুরা, এই ক্যাকটাসগুলো আছে, এই ক্যাকটাসগুলো খারাপ হয়ে গেলে বা চার্জিংয়ের প্রবলেমটা হলে কীভাবে ঠিক করতে হয়, তো সেটাই তোমাদের আজকে দেখাবো। তো বন্ধুরা চলো প্রথমে আমরা এই ক্যাকটাসটা খুলে নিই। দেখো বন্ধুরা, খুলতে গেলে এখানে এই দুই পাশে দেখো বন্ধুরা, এই কাপড়ের মধ্যে টাই দেওয়া আছে। এই টাই এখান থেকে বের করে নিতে হবে বন্ধুরা। দেখো বন্ধুরা, এই টাই আছে, যে এই টাই এখান থেকে কেটে দিতে হবে। দেখেছো বন্ধুরা, এই টাই বের করে দিতে হবে, দিয়ে আস্তে আস্তে এটা খুলে যাবে। এই দেখো বন্ধুরা, এটা খুলে গিয়েছে। আর এই চারটে নাট আছে বন্ধুরা, স্ক্রু আছে, স্ক্রুগুলো খুলে নেবো। এই দেখো বন্ধুরা, দুটো স্ক্রু আছে, দুটো স্ক্রু খুলেছি। খুলে আস্তে আস্তে এই পাইপটা বন্ধুরা বের করতে হবে, তা নাহলে খুলবে না। খুব সাবধানে বন্ধুরা খুলতে হবে, এখানে দেখো তার আছে, তার। তো বন্ধুরা দেখো খুলে গিয়েছে। তো বন্ধুরা, এর চার্জিং পয়েন্টের সমস্যা আছে, চার্জিং পয়েন্ট ভেঙে গিয়েছে, যেটা চার্জ দেয়। দেখো বন্ধুরা, চার্জিং পয়েন্ট এখানে ভাঙা আছে, চার্জিং পয়েন্ট। এই চার্জিং পয়েন্ট এখন লাগাতে হবে। তো বন্ধুরা, ওই চার্জিং পয়েন্ট লাগানোর জন্য এরকম আমি এই ছোটো পিন নিয়েছি। এই ছোটো পিন কেটে এখন এখানে ঢোকানোর মতো সাইজ করব, ছোটো সাইজ করে এই পিন এখানে লাগিয়ে দেবো। দেখো বন্ধুরা, কেটে ছোটো করে নিয়েছি, যাতে এই মুখ এটার মধ্যে ঢোকে। একটুখানি বন্ধুরা এখানে আমি কাদাল দিয়ে এই পয়েন্টটারে একটু বড় করব, করলে এই পিনটা ঢেকে যাবে এখন। তার আগে বন্ধুরা দেখবো এখানে তার লাগিয়ে ঝালায় চার্জ হচ্ছে কিনা। যে বন্ধুরা, দুটো সরু তার নিয়েছি আমি। নিয়ে বন্ধুরা, ঠিক বোর্ডের দুটো পয়েন্ট থেকে দেখো বন্ধুরা, এই একটা পয়েন্টের থেকে আমি তার নেবো। দেখেছো বন্ধুরা, এই দুটো পয়েন্টের থেকে আমি তার নেবো। এটা পজিটিভ হবে, এটা নেগেটিভ হবে। তো বন্ধুরা, এই দেখো এটা পজিটিভ হবে, আর এটা নেগেটিভ হবে। এই বন্ধুরা দেখো, এই প্লাস মাইনাসটা দেখে নিতে হবে। এই ডান সাইডটা প্লাস হয় বন্ধুরা,
দেখেছো বন্ধুরা, এই ডান সাইডটা এরকম প্লাস হবে আর এইটা মাইনাস হবে। তো আমি এইটা প্লাস, সবুজ কালারটা প্লাস দিয়েছি আর কালোটা মাইনাস। বন্ধুরা এই দেখো লাল ডুম জ্বলছে, চার্জ হচ্ছে। আমি এবার বন্ধুরা সকেটটা আমি এবার লাগিয়ে দিয়ে দিলাম। দেখো বন্ধুরা এখানে মানে বড় করতে হবে, চ্যানেলে একটা ঢুকবে না। বন্ধুরা ঢুকে গিয়েছে জ্যাকটা। এবার আমি তারটা প্লাস মাইনাস তারটা জুড়ে দেবো। এই যে ডান সাইড একটা প্লাস, এই সাইড একটা মাইনাস। এটা বন্ধুরা চার্জ হচ্ছে। তো বন্ধুরা এবার আমি আস্তে আস্তে সেটিং করে দিই। সেটিং করার আগে জ্যাকটাকে ঢুকিয়ে নিতে হবে। দেখো বন্ধুরা সেটিং হয়ে গিয়েছে। চার্জ হচ্ছে বন্ধুরা, লাল লাল জ্বলছে। আমি স্ক্রুগুলো আবার লাগিয়ে দিই। দেখো বন্ধুরা সেটিং হয়ে গেছে। এর মধ্যে আবার টাই ঢোকাতে হবে, টাই ঢুকে টাইট করতে হবে। তো এই দেখো বন্ধুরা চার্জ হচ্ছে। ঠিক হয়ে গেছে।